Sa to bahada atong trip karon no, ang ikarga nato kay hollow na I-beam. 20 feet ra ni siya kataas. Nawong ra dig bukat pero gaan ra di ay. Ang unit na ni karga kay 10 wheeler na flatbed. Power kay to atong unit no. Grabe. Let's go. Basig na aday mo ilaing requirements diha, taga-tracking po tawag 6-wheeler o 10-wheeler wing van drop side. Naasad ta self-loading for towing or low bed for heavier equipment units. Napod ta boom trucks ranging from 3-tonner up until 10-tonner boom. Naasad ta 12-tonner crane and up until 200-tonner crane. Craft terrain or crawler crane. Pati hydraulic hammer naapod ta. Forklift 3-tonner, 5-tonner o 12-tonner naapod ta. Manlift naapod ta. Nagabaligya pod ta genset from 25 kVA to 1,500 kVA depende sa inyong requirement. Nagaparenta sa genset pero depende sa availability. Salamat. God bless. Bringing only good vibes.